kwa Kenya mafatshe a borwa jwa Afrika go itliwa go tlhagafalela go tokafatsa mafaratlhatlha a tsa kgotetso. Faroes Branch a wetsa legato la bobedi la metshameko ya Abu Dhabi Desert mo maemong a boraro. Ntse ke go dumedisa motho wetso ke go amogela nna ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Dr. Mmogedi Masiso solofetse go buisa phuthego ya borataro ya lekgotla la ditšhaba ya merero ya tsa tikologo mosong ono. Phuthego eo tautona o tla tota mo phuthegong eo tautona o tla arogana le mafatshe ka tse lefatshe la Botswana le di dirang le maitemogelo a lone mo ditsamaisong tsa tikologo. Tautona o tla kopana gape le molekano nae wa Kenya Dr. William Ruto mo maitlamong a go godisa le go atolosa tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi mo go tsa temothuo. Tautona Masiso o tla etela madirelo a itebagantseng le tsa thuo a Kenya Animal Genetic Resources Center. Tona wa mafatshe a sele, tona wa molao le bagolwane ba bangwe ba puso ba patile tautona mo loetong le. Moswarela tautona re Batswana a re mafatshe a borwa jwa Afrika a tlhoka dithuso tsa madi go atolosa le go tlhabolola mafaratlhatlha a motlakase mo kgaolong e fa simolodi sa semmuso. Phuthego ya bo 10 ya makgotla a laolang tsa kgotetso mo borwa jwa Afrika mosong tota maabane re tsogane o tlhalositse fa 40% ya batho ba kgaolo ya Afrika ka bophara ba santse ba sena motlakase. Bofelo Motsumi le Tsholofelo Tomba le kapego e tla bo le lekgetlo la ntlha lefatshe la Botswana le tshegetsa phuthego ya bana le seabe ba kgotetso ya borwa jwa Afrika ka nako e lekgotla leo le lemogang bothata jwa go sa ikanyege le go tlhaelega motlakase mo kgaolong eno. Phuthego e tla jaana mafatshe a mekamekane le go tla ka metlhale ya go iphetlhela motlakase segolo jang go dirisa metlhale e sa kgotlheleng loapi. As part of the subcontinent, the SADC region is still facing challenges with access to electricity and connectivity in particular. Is at a weighted average of 55%, with a mixed picture obviously, considering that some member states' access rates have reached 100%, while the lowest access rate is a paltry 13%. That's a huge disparity. It is an undisputable fact that our region needs assistance to develop energy infrastructure, and these by nature are capital intensive. I want to believe that financiers and development partners will, through the discussion of this topic, come up with ways in which access to technical finance for developing energy projects will be made easier. Through you, the chairperson of RERA, I wish to express my gratitude for the fact that our various development partners and financiers, both within the United Nations system and the private sector, are part of this conference. I'm told that you are going to have a discussion with them on financing energy projects in the region, particularly green projects. Tona wa lephata la ditswammung le kgotetso Rre Lefoko Moagi a re lentswe lefatshe leno le dira gotlhe go tlhomamisa gore batho ba lone ba bona ditlamelo tsa motlakase go botlhokwa gore mafatshe a tshwaraganwe go iphetlhela motlakase. With the increased number of vehicles on our roads comes the increased use of fossil fuels. It is therefore necessary that we transit from this undesirable state to a clean and green transport sector. Your Honor, whilst we as Botswana have committed ourselves to developing an e-mobile economy through manufacturing electric vehicles and other components and parts, it is necessary for the region to discuss its preparedness for this inevitable development. Phuthego ya malatsi a mabedi e solofetseng go tla ka ditharabololo tsa go itebaganya le seemo sa tlhaelo ya motlakase mo kgaolong eno e solofetse go wela ka moso. Bofelo Motsumi, BTV News, Gaborone. Moomagadi wa tautona Mmogedi Masisi a tshwaragane le lekgotla la Mac Foundation o letsa abetse dikomiti tsa ditlhabololo tsa Old Naledi metšhine e rokang le mmene le didiriswa tsa go roka tse di lopile 15,000 pula. Fa rola dithoto tse moomagadi wa tautona o gateletse fa go botlhokwa gore mongwe le mongwe a nne le seabe mo go thuseng puso go fitlhela maitlamo a go tlhabolola matshelo a batho le go rotloetsa mowa wa boipelego. Ke badiretse mo tlhosi.
Go abiwa ga metšhini e go ta jaana bomme ba Old Naledi ba sena go kopana go tswa ka maano a ba ka itirelang letseno ka one segolo jang ba lebile gore bontsi jwa malapa a eteletswe pele ke bomme ka jalo ba thoka go ipelega morago ga go itela kwa go mohumagadiwa ga tautona dikomiti tsa dithabololo tsa Old Naledi jaanong di tatsa makgotla le dikomiti tsa dithabololo tse di hilweng metšhini e go ralala lehatsi leno mme Masisi o rotloeditse ba ba ta dirisa metšhini e go thomamisa gore e dira letseno le le ta thabolang matshelo le go tsisa dithabololo mo kgaolong ya bone. Botsadi go motšhini ba rokang ba dirise mo VDC go nne le dithuto tsa go roka le tla rutwa ke bone ba ithutuntsho ya tiro tsa diatla dirang dipaka tsa bana ka go builwe le tse dingwe gore go nne le tlhabololo ya bokgoni segolo thata jwa bomme le banana le go tsisa letseno mme le borre ba ka tsenya letsogo gore re se ka ra tlogela borre le bana ba rona ba basimane ko morago. Kgaolo ya Old Naledi e setse gatetse pele mo go rotloetseng banne go dira ditiro tsa diata go itsenyetsa letseno mme go solofetse gore metšhini e le yone e tsweledise maiteko ao. Ke a kopa batsadi tsa nyotse ka tlhoano diteng ka tlhoano ga o na le motšhini go lapeng tsa ngwana gago o roke ya go lebeletse o roke a go lebeletse ga o sena go roka o sena go rokela motho mo kgalola borokwe o moneo tsa ngwana ke go reka cabbage tsa go reka nama tsa go reka palage tsa go reka a go bone wa ntsha mo motšhineng mo aneng re tlile go ema ka dinao re dira mo go lekanyeng gore re kgone re tsenye letseno re dire khiro mo motseng wa rona re create employment re be re hele motho wa mme mo Naledi motho wa mosadi mo Naledi a le financially independent. Ke go solofetse mme Matsile ke gore ke re dimphotse o jwetse peu mo go rona rotlhe le rona ba re sa itseng go roka re tla sala re anya mo bakaulengweng ba rona re ithuta re ba re kgona ka gore thuto ga e goleng. Go thomamisa gore metšhini e ya go dirisiwa sente lephata la ithutelo ditiro le ta rutuntsha badirisi ka tiriso e lolameng ke badiretse motlhosi BTV News Gaborone. Motsotona wa dikgaolo le tlhabolomagae metalite monakgotla re tomagano ya puso le dikhamphani tse di ikemetseng e na le tema e bonalang mme monakgotla o buile se jaaka banka ya Standard Chartered e tshwaragane le lephata la dikgaolo le tlhabolomagae ba ne ba abela dikolo tse di potlana tsa Nkang le Monong ditlhako di ka usuga mmogo di khomputara bošeng pe go kana modu. Lephata la dikgaolo le tlhabolomagae le na le seabe se se hapegileng sa go lemoga le go godisa boleng jwa metse ke ka mo lephata le ne la bona go le maleba go thulanya ditlhogo le banka ya Standard Chartered go abela dikuelo tsa Nkang le Monong dikhomputara di le Mabedi le dipara tsa ditlhako le dikausu tse di 210 a hera Bongwe le Bongwe. Dimphotse ke tsogohatso mo go rona ka o ditsile gone go ga bana ba rona seriti kana ngwana ha apere botsadi first appearance ga it counts makgwa ba rialo re dira mo go tweng ke mentoring gape re tsa dikgang le bone re ba ruta gore ha o batla go pasa o ira jang o bo bereka jang gore o kgone go pasa ha o batla go ira madi o ira jang gore o dira madi o berekele madi o kgone go tswella ka kgantsa madi ne re tsere dikgang le bone re simolotse ka ba class 0 ba 1 2 3 hela jalo go hela ka 7 re bua le bone dikgang tseo tsotlhe ne re dira mo go teng financial literacy le mo go teng academic excellence re tsere dikgang na bo re le ka go ba thusa ka se re se dirileng re ba bolela le gore rena re kgonne go dira jang ba re botsa dipotso tse di thata gore o kgonne jang go tsena ko leng teng o no o dira eng go a ko leng teng. Dimphotse di tla kana go e maleba e lefatshe leno le leng mo lebelong la go fetola itsholele go nna e ikagileng ka dikitso ka jalo dikhomputara tse di tla thusa baithuti go ithuta matsipa ka go farologana ga mmogo le go hegosa tiro. Tobetsa magolo tse kana dikhomputara tse di botlhokwa thata mo go godiseng bana ba rona le motse ka kakaretso ga go a dira gore re boloke madi hela go nnetse le yone tšhono ya gore re lebelele kwa e leng gore re tlhoka teng gape
batsadi le bana ba sekwele ba gwetlhilwe go tlhokomela dimphotse gore di tle di akolwe ke dikokomane ka go farologana. Neo Modingwa, BTV News, metse ya Monong le Ngang. Badiragatsi ba kgaolo ya Natakweta ba kgotse lenaneo la lephata la kgaso la go ribolla talente go ralala lefatshe leno. Ba tlhalosa fa lenaneo le ba file sebaka sa go supa bokgoni jwa bone. Badiragatsi ba ba neng ba tsene kgaisano ba re lenaneo le tla ba baya mo seemong sa go ka rekisa dipina tsa bone le go tokafatsa boleng jwa bodiragatsi jwa kopelo monogai. Amogela Boroba. Badiragatsi ba re lenaneo le ba fa sebaka sa go kopana le barulaganye ba maitiso. Mesho e supa gore ya re sologela molemo ka mabaka gore e tsamayana e re bolla ditalente tsa badiragatsi go itshupa bokgeleke jo na le jone mme ebile e re rotloetsa gape mo go tsa go tokagatsa matshelo a rona ka gore ga re le mo bodiragatsi kana bodiragatsi re botsa jaaka ditiro tsa rona ke mokane o bereka jaanong ga re thusa gore re thwagale go botsa ka thwagalo. So ena ke bonela re e ka re sologela molemo because dilo tse dingwe re kgone go ita go tsona re le mo kgaolong normally so ga ka ba tsamaya ga selotana ke motho ga go ka la go itsa ditamelo go bathong ba ba lore ba go dikgaolong gore ba kgone ba tswelele re kgone gona re kgone go tswa mo televisioneng e re latetse ko re leng teng so ke opportunity le gore ne se ka re bona motho go because ga re lekane ba rote ba bangwe ke bone re simolola go tsena mo music ise re madi a kalokang. Mo palamente wa kgaolo re Paulsen Majaga a re fa mogama wa bodiragatsi wa mono o ka rulagangwa sente o ka thusa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. We will advocate re santse re le gone ka ko gore these things are ibonye and leota ba le tuna ho swantse re a ibone gore is real and e ka thusa more where the global village is creative arts malatsiana ra bona mino kana music kana arts kana whatever how you can call it is a medication le wena ela le rona re le mapolitiki o tsa ka tara wa riana you become healed ha o bona batho go tiba maitiso yana ba go kuba depression le stress so these things re a go tswelela rena le yone. If we don't change our habits, mindset change ga ikitla e diragala ka mogweleng gore bagolo ba tlhoka go diragala ka teng. Badiragatsi ba gwetlhile go enakanya le lenaneo la puso la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng ka seo se ka ba thusa go latha mokgwa wa bogologolo e neng e sa ba berekele mme ba enakanye le emisa e ka ba thusang go itshitela mo ditirong tsa bone. Amogela Boroba, BTV News, Soa. Me re tshwara gone go motho e tswa go raletsa se go akgante jana ka nako ya Boroba bobedi tsa mesamko ke tseo. Motetso madume dikgang tsa metshameko ka tumompatane mme tsone tsare setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa the men's se letse se feditse kampa ya sone kwa Turkey ka go lekola botsogo jwa bone morago ga ikatiso e tseneletseng ko morago ga malatsi a robang Bongwe ba tseneletse ikatiso mo go yone ba tshamekile metshameko ya botsalano e le mebedi setlhopha jaanong se feditse ikatiso e batshameki le bakatisi ba supileng fa ba tswetse mosola ba tsa karolo ka go farologana mo kampeng ya Turkey ba itumeletse maduo a bone. The most important part, which is 80% part in nutrition, and nutrition they need to know, they need to be guided. So going forward ke banetse assignment ya gore ba kgone go dirisa even if ha re tswa mo camping re kgone go a go ditlabong tsa bone re ba thuse re lebelle re bue le other fitness coaches tsa ba leng kwa gore ba ba thuse yang tota. To wrap everything up, this training camp has taught me number one ka gore ke la ntlha ke dirisanya le bone. It has taught me a lot of things. I need to go assess how can I be able to help them. We need to work on our strength training, because I mean we're playing with countries like Boroba, Russia. Physically they are strong. For us to be able to compete with such, we need to build a lot of strength. And overall, I would say it's been a very productive camp, and we need to have more camps of this caliber so that we can be able to measure in terms of progress, what is it that we need to change, what is it that we need to improve, and from here is to sit down with the
technical team, the video analyst included, and see what needs to be improved in detail, and see how we can help develop individual players within the game model so that they also contribute to performance of the team. Go na le se leng gore re se sedile mo leng gore e tla re ha re tsena ko gae kwa be re bankanyetsa mo go gone. Preparations went well. The team is ready, the morale is high on camp. Technically and tactically, we are fine. We just have to brush off rebanganye here and there. We want to do this, which means we are going to need players who are committed, who are passionate, and most importantly, banaling discipline. Lekgotla la Botswana Football Association ka tshwaragano le lekgotla la UNESCO le lephata la thuto le simodise lenaneo la Football for Schools kwa motseng wa Good Hope. Lenaneo le itebagantse le go aga banana ba ba popota ka go ba tlhatlhelela dikitso tsa botshelo ba dirisa kgwele ya dinao le tla tlhabolola dithuto tsa bone ga mmogo le bana ka bobone. Pelpudhudu a bega. Go ya ka mogokaganyi wa lekgotla la Botswana Football Association Terry Khabeng, lenaneo le la akaretsa dikitso ka botshelo ka kakaretso mme le tebagantse le go neela bana ba basimane le basetsana sebaka sa go ribolela talente ba sa le ba botlana. Go tlhophile dikolo tse di potlana di le 5 mo kgaolong ya Morolong go lekeletsa lenaneo le go itebagantswe le bana ba ba dingwaga tse 3 go ya go tsa 12. Ka gakologala gore ko dikolong ke gone ko eneng gore bana ba le banyenyane ba simologa teng. Kana motho teacher nka bua gore nako le nako ke ene first choice ga gona gope ha ile gore o ka batla wa ikela teacher ile second choice. Mogolwane wa tsa tlhabololo motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme Barobinwako a re lenaneo le le tsamaelana le lenaneo la puso la go akaretsa botlhe mo metshamekong. Ka jalo go le botlhokwa go tlhatlhelela barutabana ba ba tlhophilweng go tsamaisa lenaneo le ka maela a kgwele ya dinao gore ba kgone go arogana dikitso tse di maleba le bana. Re simolotse hela ka yone the code of conduct e leng gore e guide coach gore coach tshwantse gore e be le motho yo itshwarang jang mo setšhabeng for him to earn the respect of the community le gone gore batsadi ba kgone gore ba mo trust ka bana ba bone ba ileng gore ra ba tlogella mo nakong ya gompieno. Mokhanselara wa kgaolo ya Mogomane Metlojane Falaki Mononi a re kgwele ya dinao e ka thusa bana go ba hapa mo mebileng ga mmogo le go ba rotloetsa go tsaya kgwele ya dinao ka tlhoafalo ka ba ka itshetsa ka yone mo tsamaong ya nako segolo jang ba ba sa abelwang mo dithutong. Ke bona coach se dingwe e ra khamela player ya tshameka mo player ya miss goal o ja ona player e sa go miss goal ga iyo so ha miss goal player o tla botlhoko so some coaches o tla ba mo garumela mo maya in front of people. You can't do that as a coach. Lenaneo la Football for Schools ke lengwe la mananeo a lekgotla la FIFA la tshwaraganetse le mafatshe ga mmogo le lekgotla la UNESCO mme le ikeletse go thusa bana ba feta didikadika di supa go ralala lefatshe ka bophara. Pelpudhudu, BTV Sport, Good Hope. Mwanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Dance Sport Association Bodansa tira yone ntwa ya gae a re dipaakanyo di tsamaya ka thalelo jaaka ba le gaufe le go tshegetsa dikgaisanyo tse ditona tsa Botswana Dance Sports Grand Prix e tla bong e tseneletswe ke mafatshe a tshwanang Eswatini, Afrika Borwa, Zimbabwe, Lesotho le Namibia. Kgaisano eo e tla bo e dirisiwa go ipatlela phatla kwa di-Olympiking tsa monongwaga kwa Paris, France. Ebile e dira Botswana lefatshe la ntlha mo Afrika go tshegetsa dikgaisano tsa go ipatlela phatla kwa di-Olympiking. Segolane ba yeng wa bega. Ntwagai o tsweletsa tlhalosa Mabedi a ba setse ba bone mo dikhamphane ka go harologana e lone a ba thusa mo go ipankanyetsa kgaisano a konatella ka go gwetha dikhamphane tse dingwe go tsenya letsogo ka nako e santse e le teng go ka ba thusa. Ntwagai a re mo nakong eno go setse go rogile lehatshe la Mozambique. The main thing that we have encountered in Tsele, a main issue is issue of sponsorship. You recall that we have we just have 2 sponsors currently being 10 Star Holdings and
Okavango Diamond Company. We still need more sponsors on board because this championship requires a lot of preparations, requires a lot of financial support and staff. So that's the main issue that we are still encountering, the issue of sponsorships. We are still lacking a lot of departments. Therefore, we need a lot of sponsors. We need the support to make this championship a success. Kgaisano eo ya Grand Prix e tabo e neela dipini sebaka sa go phadisana mo mathakoreng a setapa, sebirwa, go sana, parties, amapiano le ballroom. Mohenyi ka kakaretso mo lethakoreng lengwe le lengwe ko mmino wa Setswana o tla ikgapela 10,000 pula. Preparations are going well. We are at 95% of the preparations. Many groups are still confirming attendance. We have a lot of groups which have registered to come and participate. On the 1st of March, we'll be at the Game City Hillview area or the Marquee area, where we'll be holding a cultural night. In terms of prize monies, for the traditional dance groups, as I've alluded before, we are giving away 10,000 pula as a grand prize for the Setapa, Seperus, Sibiras, Polka, Namastap, Diware, Hosana, Patisi category. In terms of Latin and ballroom, we'll be awarding the champion of champions, in which the first prize will be going away with 2,000 pula, the second prize 1.5, the third prize 1.2, the fourth prize 900, the fifth prize 600, and the last prize 400. That's how the prize monies are going for both the champion of champion for Latin and ballroom. Botswana Dance Sport Grand Prix e tla simolola kgwedi ya Mopito e rogwa ka kgaisano ya mmino wa Setswana kwa Game City pele ba tsena mo mminong wa sešwa kwa UB Indoor Sports Arena Mopito a le gabedi. Kgaisano eo e ngwekile mahatshe a heta bothano e tla bo e dirisiwa go ipatela sebaka kwa di-Olimpiki tsa Paris jaaka e ruhaditswe ke lekgotla le le okametseng mmino lehatshe ka bophara. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Pagami wa dikuta wa monogae Rose Branch o letse a weditse tikologo ya bobedi ya kgaisano ya Abu Dhabi Desert Challenge mo maemong a boraro. Branch o feditse lebelo leo la dikilomitara tse 327 mo nakong ya diura tse 3 le metsotso e le masome a mabedi le bongwe. Tikologo ya bobedi e fentswe ke Aaron Meyer yo feditseng lebelo leo mo nakong ya diura tse 3 le metsotso e le masome a mabedi le botlhano. Hapele ga Conor Drobowski wa Poland yo feditseng mo maemong a bobedi mo nakong ya 3 hours 18 minutes. It was a long, crazy day. I enjoyed opening. I was opening from the beginning and most of the day, so it was a lot of fun and the experience was priceless. So yeah, had a good time out there. Really hope Michael's okay. It's not nice to see a fella rider lying on the floor like that. So my thoughts and prayers are with him. But yeah, all in all, it was a good day out in the front, and it was fun opening the dunes. There was one or two sketchy moments had us on the edge of our seat, literally. But yeah, we're here in one piece, feeling strong as anything, and yeah, looking forward to tomorrow. And yeah, it was like I say, this morning opening the road the whole day was priceless. It was awesome experience and good for my training, exactly what I need. So yeah, let's keep it going for the rest of the week. Lekgotla la Botswana Bowling Association ka tshwaragano le la Botswana National Sports Commission le ne le tsengi tshwarelo lekgotla la Botswana Bowling Association ka tshwaragano le la Botswana National Sports Commission le ne le tshegeditse kgaisanyo ya re ba bona ha kwa toropong ya Johaneng. Kgaisano e dirisiwa go tsibosa banana aka motshameko wa bowling le go simolodisa kwa moding. Mogokaganyi wa lenaneo la re ba bona ha mo Johaneng Joseph Korotse o tlhalositse fa maikaelelo a bone e le go isa motshameko wa bowling go baneng ba dingwaga tse 6 go ya go tse 12 e bile ba le kgatlhanong le tumelo ya gore motshameko wa bowling o tshamekwa ke bahumi le banana ba dingwaga tse di kwa tlase fela. Re ikela gore re go dikolong e helle go bohelong e helle e le mo dikolong e anamile dikolo di kgona go computer ka botsone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba mo bowling ga se rona pabalelo a re lekgotla la Botswana Bowling Association le rotloetsa batswana go tsaya karolo mo motshamekong wa bowling ka mo batshameki ba one bontsi
e le ba dingwaga tse di 25. We are trying to sensitize youngsters ka bowling. People used to perceive bowling is an adult sport. In the good old days, it was played by white old people. But nowadays, we filled up youngsters from 9 years up. But for Babanaha purposes, it's 6 to 12 years. Mongwe wa batsadi ba bana ba bone ba tsereng karolo mo motshamekong wa bowling, Tshepa Mmodi a Khotla, a rotloeditse bana ba gago mo bowling ka e lengwe tsela ya go ba hapa mo go saileng le mekgwatlha mo go ka ba tsenya mo diphatseng. Ha ngwana a tshameka sport le wena motsadi go a go thusa. Ka Mosong ngwana o kgona ra ba a bereka, ka Mosong ngwana o kgona ra bana le boitsholo bo ileng gore wa itse gore ke bo botlhokegang. Ke bo botlhokegang a ruteditswe ke gone ko tebeng ba tshameka teng gore boitsholo bo bo siameng ke jo. Pabalelo a re ka jalo ba tlhokana le bana ba dingwaga tse 6 go ya go tse 12 gore motshameko o tswelele ngwaga le ngwaga. Ditlhopha di le 4 tsa Mojwaneng di ne di phadisana kwa bafenyi ba phuphuthilwe le getla ka dimpho. Makgarebenkwane, BTV Sport, Jwaneng. Tso a re be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe Kenya rona. For our roads to be enjoyable, safe, and effective, all users must be aware of the following. Beginning with drivers, observe and adhere to all traffic signals. Follow speed limits.